Today's story is about a heart-pounding reunion between two estranged friends. This bilingual story teaches pensar, creer, sentir, preferir, and gustar, essential verbs for expressing thoughts and feelings in Spanish conversations. Pedro tiembla frente al café. Pedro trembles in front of the coffee. Did you hear how Pedro is described at the beginning? The verb temblar, to tremble, sets the emotional tone. Let's focus on how Pedro expresses his thoughts and feelings using our target verbs. Pedro tiembla frente al café. No puedo respirar. Tengo miedo. I can't breathe. I'm scared. No puedo respirar. Tengo miedo. Mira por la ventana y ve a Carlos. He looks out the window and sees Carlos. Mira por la ventana y ve a Carlos. Ahí está. ¿Qué hago ahora? There he is. What do I do now? Did you catch Pedro's internal question? He uses, ¿Qué hago ahora? What do I do now? We'll soon see how he expresses his thoughts using pensar. Ahí está. ¿Qué hago ahora? Respira profundo y abre la puerta. Take a deep breath and open the door. Respira profundo y abre la puerta. Debo ser valiente. Es importante. I must be brave. It's important. Debo ser valiente. Es importante. Carlos levanta la vista. Carlos looks up. Carlos levanta la vista. Pedro, no puede ser. Pedro, it can't be. Pedro, no puede ser. Hola, Carlos. Sí, soy yo. Hello, Carlos. Yes, it's me. Hola, Carlos. Sí, soy yo. ¿Qué haces aquí? No entiendo. What are you doing here? I don't understand. ¿Qué haces aquí? No entiendo. Necesito hablar contigo. Es urgente. I need to talk to you. It's urgent. Pedro says, Necesito hablar contigo. I need to talk to you. Soon, we'll see how necesitar relates to our verb gustar in expressing wants or needs. Necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Sobre qué? Han pasado años. About what? It's been years. ¿Sobre qué? Han pasado años. Sobre el pasado. Sobre mi error. About the past. About my mistake. Sobre el pasado. Sobre mi error. ¿Tu error? No comprendo. Your mistake? I don't understand. ¿Tu error? No comprendo. Te abandoné. Fui un mal amigo. I abandoned you. I was a bad friend. Te abandoné. Fui un mal amigo. Oh, eso. No esperaba esto. Oh, that. I didn't expect this. Oh, eso. No esperaba esto. Lo siento mucho. Me siento terrible. I'm very sorry. I feel terrible.
Did you hear Pedro express his feelings? He uses me siento terrible. This is the verb sentir, to feel in action. It's conjugated as siento for I feel. Lo siento mucho. Me siento terrible. No sé qué decir. Es sorprendente. I don't know what to say. It's surprising. No sé qué decir. Es sorprendente. ¿Podemos hablar, por favor? Can we talk, please? ¿Podemos hablar, por favor? Está bien, siéntate. Okay, sit down. Está bien, siéntate. Captivated by this story? Give it a thumbs up and subscribe for more stories in a similar vein. Se sientan en una mesa apartada. They sit at a secluded table. Se sientan en una mesa apartada. Gracias por escucharme. Thank you for listening to me. Gracias por escucharme. No es fácil, pero te escucho. It's not easy, but I'm listening. No es fácil, pero te escucho. Pienso en ti todos los días. I think about you every day. Notice how Pedro expresses his thoughts. Pienso en ti todos los días. This is the verb pensar, to think in action. It's conjugated as pienso for I think. Pienso en ti todos los días. Me arrepiento de haberte dejado. I regret leaving you. Me arrepiento de haberte dejado. Fue difícil. Me sentí solo. It was hard. I felt alone. Carlos uses sentir in the past tense. Me sentí solo. I felt alone. We're focusing on present tense, but it's good to recognize the verb in other tenses too. Fue difícil. Me sentí solo. Lo sé. Fui egoísta y cobarde. I know. I was selfish and cowardly. Lo sé. Fui egoísta y cobarde. Sí, lo fuiste. Me dolió mucho. Yes, you were. It hurt me a lot. Sí, lo fuiste. Me dolió mucho. ¿Puedes perdonarme? Por favor. Can you forgive me, please? ¿Puedes perdonarme? Por favor. No es tan simple, Pedro. It's not that simple, Pedro. No es tan simple, Pedro. Entiendo. Tomaré lo que me des. I understand. I'll take what you give me. Entiendo. Tomaré lo que me des. Necesito tiempo para pensar. I need time to think. Carlos uses necesito tiempo para pensar. Here we see pensar used as an infinitive after another verb. This is a common construction in Spanish. Necesito tiempo para pensar. Claro. Lo entiendo completamente. Of course, I completely understand. Claro. Lo entiendo completamente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy?
Why now? Why today? ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? No podía vivir con la culpa. I couldn't live with the guilt. No podía vivir con la culpa. Necesitaba verte y disculparme. I needed to see you and apologize. Necesitaba verte y disculparme. Aprecio tu honestidad. I appreciate your honesty. Carlos says, aprecio tu honestidad. This is similar to how we might use gustar to express liking something, which we'll see later. Aprecio tu honestidad. Pero aún me duele. But it still hurts me. Pero aún me duele. Lo sé. Fui terrible contigo. I know. I was terrible to you. Lo sé. Fui terrible contigo. Sí, lo fuiste, pero... Yes, you were, but... Sí, lo fuiste, pero... We're curious about your progress. How much Spanish have you learned so far? Comment and let us know where you are in your language journey. Carlos hace una pausa pensativo. Carlos pauses thoughtful. Carlos hace una pausa pensativo. He pensado mucho en esto. I've thought a lot about this. Did you notice Carlos's statement? He pensado mucho en esto. While in present perfect tense, it uses our verb pensar, to think. He pensado mucho en esto. ¿En serio? No lo sabía. Really? I didn't know. ¿En serio? No lo sabía. Sí, fue un proceso largo. Yes, it was a long process. Sí, fue un proceso largo. Al principio estaba muy enojado. At first, I was very angry. Al principio estaba muy enojado. Lo entiendo, tenía razón. I understand, you were right. Lo entiendo, tenía razón. Pero con el tiempo, cambié. But over time, I changed. Pero con el tiempo, cambié. ¿Qué quieres decir? What do you mean? ¿Qué quieres decir? Aprendí a perdonar, por mí. I learned to forgive, for myself. Aprendí a perdonar, por mí. ¿Me has perdonado? ¿De verdad? Have you forgiven me, really? ¿Me has perdonado? ¿De verdad? Sí, Pedro, te he perdonado. Yes, Pedro, I have forgiven you. Sí, Pedro, te he perdonado. No puedo creerlo. Estoy sorprendido. I can't believe it. I'm surprised. Pedro responds with, no puedo creerlo. This uses our verb creer, to believe, in the negative form. Notice how it's conjugated as creo, for I believe. No puedo creerlo. Estoy sorprendido.
Yo también. No fue fácil. Me too. It wasn't easy. Yo también. No fue fácil. Eres increíble. Mejor que yo. You are amazing. Better than me. Eres increíble. Mejor que yo. No es cierto. Todos cometemos errores. That's not true. We all make mistakes. No es cierto. Todos cometemos errores. Pero tú perdonaste. Es admirable. But you forgave. That's admirable. Pero tú perdonaste. Es admirable. Gracias. Me siento en paz. Thank you. I feel at peace. Carlos expresses his feelings. Me siento en paz. This uses our verb sentir, to feel, in the present tense, conjugated as siento. Gracias. Me siento en paz. ¿Podemos ser amigos otra vez? Can we be friends again? ¿Podemos ser amigos otra vez? Paso a paso, Pedro. Sin prisa. Step by step, Pedro. No rush. Paso a paso, Pedro. Sin prisa. Claro. Lo que tú quieras. Of course. Whatever you want. Claro. Lo que tú quieras. Learning through stories makes Spanish come alive. Make this fun method part of your everyday routine. Ambos sonríen más relajados. They both smile more relaxed. Ambos sonríen más relajados. ¿Quieres un café? Yo invito. Do you want a coffee? It's on me. ¿Quieres un café? Yo invito. Me encantaría. Gracias, Carlos. I would love that. Thank you, Carlos. Me encantaría. Gracias, Carlos. Carlos trae 2 tazas humeantes. Carlos brings 2 steaming cups. Carlos trae 2 tazas humeantes. Cuéntame de tu vida. ¿Qué haces? Tell me about your life. What are you doing? Cuéntame de tu vida. ¿Qué haces? Soy profesor de español ahora. I'm a Spanish teacher now. Soy profesor de español ahora. Interesante. ¿Te gusta enseñar? Interesting. Do you like teaching? Carlos asks, ¿Te gusta enseñar? This introduces our verb gustar, to like. Notice how it's used with te instead of tú? This is a special construction for gustar. Interesante. ¿Te gusta enseñar? Me encanta. Es mi pasión. I love it. It's my passion. Pedro responds, Me encanta. While not gustar, this is another way to express strong liking in Spanish. Me encanta. Es mi pasión. Me alegro por ti, Pedro. I'm happy for you, Pedro. Me alegro por ti, Pedro. ¿Y tú? ¿Te gusta el café? And you? Do you like coffee? Did you catch Pedro's question?
¿Te gusta el café? This is another example of gustar. Notice it doesn't change form when asking a question. ¿Y tú? ¿Te gusta el café? Sí, es mi vida, mi negocio. Yes, it's my life, my business. Sí, es mi vida, mi negocio. Se nota. El café es delicioso. You can tell. The coffee is delicious. Se nota. El café es delicioso. Gracias, me esfuerzo mucho. Thank you, I work very hard. Gracias, me esfuerzo mucho. Hablan por horas recordando. They talk for hours reminiscing. Hablan por horas recordando. Me alegro de haber venido hoy. I'm glad I came today. Pedro says, Me alegro de haber venido hoy. This expresses a feeling similar to how we use sentir, but with a more specific emotion. Me alegro de haber venido hoy. Yo también. Fue inesperado pero bueno. Me too. It was unexpected but good. Yo también. Fue inesperado pero bueno. ¿Podemos vernos otra vez? Can we see each other again? ¿Podemos vernos otra vez? Claro. Paso a paso, ¿recuerdas? Of course. Step by step, remember? Carlos says, Paso a paso, ¿recuerdas? While not our target verbs, this shows how questions can be formed by intonation in Spanish. Claro. Paso a paso, ¿recuerdas? Sí, tienes razón, sin prisa. Yes, you're right, no rush. Sí, tienes razón, sin prisa. Ven la próxima semana. Tomaremos café. Come next week. We'll have coffee. Ven la próxima semana. Tomaremos café. Perfecto, estaré aquí. Gracias, Carlos. Perfect. I'll be here. Thank you, Carlos. Perfecto, estaré aquí. Gracias, Carlos. Se despiden con un apretón de manos. They say goodbye with a handshake. Se despiden con un apretón de manos. Hasta pronto. Gracias por todo. See you soon. Thank you for everything. Hasta pronto. Gracias por todo. Nos vemos, Pedro. Cuídate. See you, Pedro. Take care. Nos vemos, Pedro. Cuídate. Pedro sale sintiendo esperanza. Pedro leaves feeling hopeful. The narrator describes Pedro sintiendo esperanza. This uses sentir in its gerund form, showing another way the verb can be used. Pedro sale sintiendo esperanza. Un nuevo comienzo es posible. A new beginning is possible. Un nuevo comienzo es posible. If this story tickled your fancy, click the video to keep the fun going with another great tale.